Good evening, everyone. Yes, am I audible to everyone properly? Yes. Okay, fine. So let us begin the class. So once again, good evening to everyone. Make sure that you have a good connectivity and please make sure that the screen is properly visible. Okay, yes. So in the last class, we started with the geometrical part of your PU1, okay? And we started with the chapter straight lines, okay? So ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಏನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, okay, with respect to x-axis. What is this inclination? Theta. Okay, and how slope is given by tan theta, and slope is denoted by m. Okay, so theta kottidre slope. Suppose the line is passing through 2 points, then slope is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಅ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ parallel to what? X-axis. Howda? What kind of line? Horizontal line. It is parallel to X-axis. Now we know that the angle between two parallel lines is always 0. Yake? They never intersect. Okay. So if they intersect with each other, if any two lines intersect with each other, they will make some angle between them. Howda? So either this or this. Since two parallel lines never meet with each other, the angle between them is 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan 0. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ tan 0? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಲೋಪೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಅದೇ ತರ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ 90 ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan 90. ಆದ್ರೆ tan 90 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಲೋಪ್. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ 0. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಲೋಪ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ the slope is always not defined. Okay, ಅಥವಾ infinity. ಅಂದ್ರೆ it goes on up to infinity. Fine. It is perpendicular to x-axis. So after that we have seen equations of line. First condition what we saw, if slope is given, and if one point is given, that if it is passing through one point, then the equation of line is given by y minus y1 equals to m into x minus x1. Okay, so I told you idu nimge college alli derivations ella agirutte, so I will not go into deep. Okay, so next, so x minus x1. Fine, one second. Okay, yes. So we were doing equations of a line passing through one point. Okay, if it is passing through 2 points, okay, if it is passing through 2 points, if we know that the line is passing through 2 points, then how the equation is given? The equation is given by
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ x2 minus x1 into x minus x1. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 points, ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this is the equation of line. Okay, so now if it is passing through 1 point, this is the equation of line where m is slope. Howda? And if you observe, this is nothing but slope only. How to find slope? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ m ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, we find out by using the coordinates. Okay, so if the line is passing through 2 points, this is the equation. So this was your second, no, ಒಂದು parallel to x axis ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು parallel to y axis ಮಾಡಿದ್ವಿ. Third form ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, if it is passing through 1 point and slope is given. So this is fourth point, if it is passing through 2 points. Okay, next fifth form, if it is having x intercept. Okay, now what is the meaning of x intercept and y intercept? Simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, wherever the line intersects x axis, that is called as x intercept. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay, you can see that it is intersecting x axis. Where it is intersecting? At this point. ಇದೇನೋ ಒಂದು 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? x axis ಮೇಲೆ 5,0. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು x intercept ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5. Now you can see that ನೀವು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ it is only intersecting x axis. ಅದೇ ತರ y intercept ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, y intercept ಅಂದ್ರೆ a point, a line intersects y axis. Okay, a line intersects y axis. ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, and wherever it intersects, no, that point is called as y intercept. Okay, intercept. Is this clear with everyone? What is the meaning of interception? Is this clear with everyone? Yes, okay, fine. So y interception. Iga, again, I will not go for all derivations. Okay, so if you take any one arbitrary point on the line, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ meaning of equation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For any arbitrary point on the curve, it should satisfy that equation. Okay, so this equation is given by m into x minus d. ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ y ಅನ್ನೋದೇನು? Arbitrary point on the line. D ಅನ್ನೋದೇನು? x intercept. M ಅನ್ನೋದು slope. Everywhere m is fixed. Always remember, m ಅನ್ನೋದೇನು? It is always slope. D ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ? x intercept. If you take y intercept as some c, okay, then the equation of straight line is given by y equals to mx plus c, and this is the standard equation of straight line. ಇದನ್ನ ನೀವು everywhere you will use this only. Okay, x ಮತ್ತೆ y ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? Arbitrary points on the line. m ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Slope of the line. c ಅಂದ್ರೆ ಏನು? y intercept ಅಂದ್ರೆ wherever it intersects y axis. Okay, so this is your sixth form. Last seventh form, normal form ನಿಮಗೆ delete ಆಗಿದೆ. So seventh form, intercept form. Okay, intercept form. Intercept ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It will intersect both x and y axis. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ x ಮಾತ್ರ intersect ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ y ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ intersect ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. If I take a line like this, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು x axis ಮತ್ತೆ y axis both it is intersecting. So ಇದು ನಿಮ್ದು, suppose x intercept is a, suppose y intercept is b, then the equation of line is given by x by a plus y by b equals to 1. Okay, where x and y are arbitrary points on the line. A is x intercept, b is y intercept. So these are the standard equations today we are going to deal, and the normal form is deleted. Okay, so idu if the line is passing through 2 points, if it is passing through x axis, if it intersects y axis, and if it intersects both the axes. Okay, yes. Any doubts to anyone? You can put your answer in the chat box. Okay, yes. Any doubts? Okay, so let us move on. So this questions we have done. Idu slope ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು theta ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಒಂದು 2 points ಕೊಟ್ಟಾಗ.
ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆನೆ ಇತ್ತು. This was finding the equation, okay, parallel to x-axis, parallel to y-axis. So if it is parallel to x-axis, y is always constant. If it is parallel to y-axis, x is always constant. So x is -2 and y is -3. So ಈ question ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now these three questions also we finished. ಇದೇನು find the equation of line passing through one point and slope was given. Okay, this also we finished. Yes, this also we finished. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್. If the lines are parallel, the slopes are equal. If the lines are perpendicular, product of the slope is equal to -1. Okay. If the two lines are intersecting lines, okay, if the two lines are intersecting lines, then this is the relationship between their slopes. Okay. So ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. Okay, we'll go for the next question. Yes. So this I guess I did not finish. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? What is the slope of a straight line which does not intersect x-axis? Okay. ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ದು Cartesian system ಇದೆ. This is your x-axis. Okay. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? However the line goes, it should not intersect x-axis. Okay. When it is possible, only when it is parallel to x-axis. Correct. Only if it is parallel to x-axis, it will never intersect x-axis. If it is not parallel, ನೀವು slightly ಸ್ವಲ್ಪ angle change ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ it will, okay, for example, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ slight ಆಗಿ ನಾನು angle change ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ, if I go on extending infinite ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ x-axis ಅನ್ನ intersect ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. Correct. So the line has to be parallel to x-axis, then only it will not intersect. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ tan 0? 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್? 0. Is this clear? Yes. Okay. Fine. We'll go to next question. Interesting question. ಇದು ನಿಮ್ದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. A ray of light coming from the point 1, 2. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು random ಆಗಿ ತಗೊಂತೀನಿ. Suppose here is the point 1, 2. A ray of light is coming from that. ಅಂದ್ರೆ a ray of light ಇದರಿಂದ pass ಆಗುತ್ತೆ and is reflected at a point A on the x-axis. ಅಂದ್ರೆ ಇದು x-axis ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು again it is reflecting. Reflect ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will bounce back like this. ಹೌದಾ? So it is reflecting on x-axis at a point A and then it reflects, ಅಂದ್ರೆ bounce back ಆಯ್ತು. Bounce back ಆದ್ಮೇಲೆ it is passing through the point 5, 3. ಅಂದ್ರೆ bounce ಆದ್ಮೇಲೆ if it is passing through the point 5, 3. Then find the coordinates of point A. A ಎಲ್ಲಿದೆ? Point on the x-axis. ಸರಿನಾ? ಈಗ in general ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ? x, y. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್? You have two straight lines. One straight line is passing through one point. One more straight line is also passing through one point. Correct ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? tan theta. Okay. ಸೊ ಹೇಗೆ? What I can do here? So here it is passing through 5, 3 and x, 0. Here also it is passing through 1, 2 and x minus 0. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? Now suppose this is the angle theta. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Inclination. Okay. Inclination with respect to x-axis. One second. Inclination with respect to x-axis. So can I find the slope? Yes. Okay. So slope ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Tan theta. And that is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay. So ಇದನ್ನ y2 minus y1 ಅಂತ y2 x2 y2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So y2 ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. y1 ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. x2 ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ. x1 ಏನಿದೆ? x ಇದೆ. ಸರಿನಾ? So tan theta ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಇದು 3 divided by 5 minus x. Okay, fine. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ pi minus theta. Okay, and also can I find the slope of this? Yes, ಇದನ್ನ ನಾವು x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ we can find the angle. ಆದ್ರೆ angle ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ pi minus theta ಇದೆ. Again y2 minus y1. y2 ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ, y1 ಎಷ್ಟಿದೆ 0 ಇದೆ, x1 ಎಷ್ಟಿದೆ, x2 ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ, and this is x. Correct? So what I'll get here? Okay. ಆದ್ರೆ what is tan of pi minus theta? Okay, tan of pi minus theta. Pi minus theta ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ quadrant? Second quadrant. In second quadrant, tan is negative. ಹೌದಾ? So this is what I'll get. Or if I multiply both sides by negative sign, I'll get tan theta equals to minus 2 by 1 minus x. So now I can see that ಇದು ಕೂಡ tan theta ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ tan theta ಇದೆ. LHS are equal. If LHS are equal, then RHS we can equate. Okay, so equate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, this will be equals to minus 2 upon 1 minus x. So solve this. If I cross multiply, 3 into 1 is 3. This is minus 3x. What I'll get here, minus 10, minus of minus plus ಆಯ್ತು. Correct ಅಲ್ವಾ? And if I make the terms, like terms ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ minus 10 ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ plus 10 ಆಯ್ತು, ಈ minus 3x ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ plus 3 ಆಯ್ತು. So what I'll get here, 13 equals to 5x. So what is the value of x? 13 by 5. So x value siktu. What is the coordinate we had taken? X comma 0. So that is 13 by 5 comma 0. So which option is correct? Option B is correct. Okay. So now ಏನು information use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು point ಇಂದ ray ಬಂತು, it hits on x axis, again it passes through one more point. Okay, so ಒಂದು straight line one point ಇಂದ pass ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎರಡನೇ point A ಹತ್ರ ಗೊತ್ತು, again it is passing through second line. Okay, so ಒಂದು line ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, inclination ಅಂದ್ರೆ ಏನು, inclination is always with respect to x axis. Correct? So ಇದು ಇಷ್ಟು theta ಆದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ pi minus theta. ಯಾಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾವು theta ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು pi minus theta. Okay, any doubts to anyone? Okay, yes, let us move on then. Okay, so we will start with ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the equation of straight line which is passing through one point? Y minus y1 equals to m into x minus x1. Correct? So ಇದು first ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, then we'll come to that question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, equation is of line is, what is the equation of line passing through one point? One point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು x1 y1. Okay, so what is x1 here? 2, and what is y1 here? 2 root 3. Okay, and it is inclined with x axis. So clear ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ inclination with x axis ಅಂದ್ರೆ theta. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ theta? Sorry, 75 degrees. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, tan theta. So tan 75, ಇದು ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. 75 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 45 ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, 45 plus 30 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ tan of a plus b. Okay, what is tan of a plus b? Tan a tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Correct? So iದೇನಾಯ್ತು, tan 45 is 1, this is 1 by root 3, 1 minus 1 by root 3. If you take the LCM and solve, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, root 3 plus 1, root 3 minus 1. So ಇದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು 75 ಡಿಗ್ರಿ. 75 ನ ಹೇಗಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 45 plus 30.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು CET ಮಾಡುವಾಗ ಈ 75 ಡಿಗ್ರಿ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, sin 15 ಆಗ್ಲಿ sin 75 ಆಗ್ಲಿ, cos 15 ಆಗ್ಲಿ cos 75 ಆಗ್ಲಿ, tan 15 tan 75 ಇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಎಂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ, √3 + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3 - 1. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is √3 + 1. So √3 + 1 whole square. Okay, so √3 + 1 whole square. This is in the form of a + b into a - b, which is a square minus b square. And this is in the form of a + b whole square, which is a square b square 2 into ab. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ, 4 + 3 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಸಾರಿ ಇದು 1, 3 + 1 4 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 + √3 ಉಳಿತು, 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ y - y1. y1 ಏನಿದೆ 2√3 m ಇಂಟು m ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು 2 + √3 x - x1. x1 ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 + √3 into x minus 2 into 2 + √3. Okay, and y - 2√3. You can collect the like terms. ಇದರಲ್ಲಿ like terms ಅನ್ನ collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, I have told you always keep x term as positive. So ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಕಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. +y ಏನಾಯ್ತು -y ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ -2 + 2√3, ಈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು +2√3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ -4, ದಿಸ್ ಇಸ್ -2√3, ದಿಸ್ ಇಸ್ +2√3. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಇವಾಗ, ದಿಸ್ x - y -4 = 0. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಂಗಲ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಎಂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, 75 ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೇಟರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Yes, so now I will go to the equations where the straight line is passing through 2 points. Okay, so 2 points iddaga nanu nimage helide, what is the formula? Y - y1 equals to y2 - y1 divided by x2 - x1 into x - x1. It is same as that of point slope only. ಅಲ್ಲಿ m direct ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ m ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು m? y2 - y1 divided by x2 - x1 ಅಷ್ಟೇ. Okay, yes. So the equation of line passing through 2 points. Which are the points? 1, -1 and 3, 5. So you can take this as x1, y1. You can take this as x2, y2. Okay, so start substituting. y - y1. y1 ಏನಿದೆ -1 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. y2 - y1. ಸೊ 3 minus of minus plus ಸಾರಿ y minus y2. y2 ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ 5 y2 - y1 divided by x2 - x1 into x - x1. Okay, so this is y plus 1 equals to, this is 6 divided by 2 into x minus 1. Okay, so this is 3. ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, y plus 1 3 into x minus 3. Okay, I have told you always keep x term as positive. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇದು -3 ಆಯ್ತು, ಇದು -y -1 equals to 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3x minus y -3 -1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು -4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ your required equation. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು, -4 ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ equal to 4. Which option is correct? Option C is correct. Yes. Any doubts to anyone? Okay, yes. Fine, we'll move to the next question.
Okay, 1 second. I left many questions now. There will come back. ಅದು ತುಂಬಾ easy question. ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ perpendicular bisector of the line segment which joins the point A and B. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, there is one line. Okay, what line? A line which is AB. It is passing through 2 points. In 2 points, so this is -2, 3 and 6, -5. One line segment is AB, and there is a one more line. ಯಾವ ತರ ಲೈನ್? perpendicular bisector of this AB. Perpendicular bisector ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A line which is perpendicular to AB and it is exactly at the middle. Bisector. Bisector ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ perpendicular which is bisector to AB. Okay, I have to find out the equation of this line. ಇದನ್ನ ನಾವು L ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇದೇನ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲ್. ಯಾವುದು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, can we find the midpoint of AB? Yes, we will get one coordinate. Okay, so if it is passing through 1 point. Why? Because it is midpoint of AB. So 1 point sikku namge. So say for this is x comma y. Okay, so x comma y will be given by midpoint of AB. Midpoint of AB ಏನಾಯ್ತು? x2 plus x1 divided by 2. ಇದು x divided by 2 ಆಯ್ತು. y2 plus y1 divided by 2. -5 plus 3 divided by 2. So ಇದು 4 ಆಯ್ತು. 4 by 2 2 ಆಯ್ತು. ಇದು -2 ಆಯ್ತು. -2 by 2 -1 ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಎಸ್, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Now, this line is perpendicular to one more line. Do we know the perpendicular conditions? Yes. Okay. So first ನಾವು AB slope find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಯಾವುದು? AB find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆ? AB is perpendicular to L. Okay. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Slope y2 minus y1. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Minus of minus plus ಆಯ್ತು. So this is 8. This is 8 minus 1. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ AB into slope of L is equals to -1 because they are perpendicular. M1 into M2 is -1. AB ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? AB ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್, L will be equals to +1. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L is +1. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು? +1. So we understood 1 point because it is midpoint, and we understood slope because it is perpendicular. Okay, so therefore y minus y1. y1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? -1. minus of minus plus ಆಯ್ತು. m into m ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 1 ಸಿಕ್ತು. x minus x1. So this is x minus 2. Again, always keep x term positive. So this is x minus 2 equals to 0, which is x minus y minus 2 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -3. And that's your required equation. Okay, ಅಥವಾ ಈ -3 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ +3 ಆಯ್ತು. x minus y is 3. So which option is correct? Option B is correct. Okay, yes. Any doubts to anyone?
One second. Yes, okay. So actually straight lines first time ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯುವರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೇಚರ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. Yes, okay. Yes, this point is also on 1 point only. 1 point form ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, what is the equation of line passing through the point? So this line is passing through 1.1, 2. Okay, sorry. ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಬರ್ತೀನಿ ಇದೆಯಾ. Yes, so now one example I solved on what? 2 points. Okay, now we'll go for x-intercept. Okay, I told you if x-intercept is d, then the equation of line is given by x minus d. And if it is y-intercept, if the y-intercept is c, then y equals to mx plus c. If it is passing through both the axes, then the equation of line is x by a plus y by b equals to 1, where a is x-intercept, b is y-intercept. Okay, yes, one second. Okay, so very easy question. In here, find the equation of the line for which tan theta equals to 1 by 2. Alright, tan theta andre nothing but what? Slope. That is nothing but m. So ಅವರು indirect ಆಗಿ m value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is m value? 1 by 2, where theta is the inclination. And there are two questions. ಒಂದು ಬರೀ y intercept ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಒಂದು ಬರೀ x intercept ಕೊಟ್ಟಾಗ you have to find the equation. So y intercept ಎಷ್ಟಿದೆ? -3 by 2. And what is the equation of y intercept? This is the equation of y intercept. So let us substitute. m ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 by 2 ಇದೆ. y intercept ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? -3 by 2. So plus into minus, minus ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is common here? 1 by 2 is common. So x minus 3 ಉಳಿತು. If I cross multiply 1 by 2, I'll get 2y. Okay, so this is the equation I get. ಸರಿ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2y. ಓಕೆ, 2y ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು x ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ 2y minus x plus 3. ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ತರ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ x intercept also. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, x intercept is given. x intercept ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಇಕ್ವೇಶನ್? m into x minus d. d is x intercept. So this is m is 1 by 2 and d ಎಷ್ಟಿದೆ? d 4 ಇದೆ. ಹೌದಾ? if I cross multiply 2, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2y ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2y is x minus 4. ಅಥವಾ ಇವನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು minus x ಆಯ್ತು, ಇದು plus 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ 2y minus x plus 4. ಈ ತರ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದು ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, y intercept and x intercept. So which option is correct? Option B is correct. Okay, yes. Any doubts to anyone? Fine. So let us move on. Yes, so before going for that first question, I will do this question. ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the equation of line which makes intercepts. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, intercepts ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂದ್ರೆ x and y both it will intersect. ಹೌದಾ? So which equation will come here? This equation will come here because it is intersecting both the axes. Okay, and ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? which makes intercepts -3 and 2 on x and y axis respectively. respectively ಅಂದ್ರೆ x ಜೊತೆ -3 ಆಯ್ತು, y ಜೊತೆ 2 ಆಯ್ತು. then find its equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು equation ಇವಾಗ? x intercept is -3, y intercept is 2.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as -x/3 y/2. ಓಕೆ, ಈಗ 3 ಮತ್ತೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. LCM ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 3. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? -2x ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. 6 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಬೈ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ -6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? +6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈಕ್ವೇಶನ್? 2x - 3y + 6. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Okay, so equation of a line which makes intercepts -3 and 2, both the intercepts. Is it clear? Okay, so now we'll go for that first question. So read the question. Tumba easy question. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ? The intercept cut off by a line on y-axis. Okay, the intercept cut by line on y-axis is twice than that of x-axis. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಟ್ವೈಸೋ ಥ್ರೈಸೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ y-axis ಆಲ್ಸೋ, x-axis ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆ? by on y-axis is twice the x-axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ? ಎ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ? ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಈ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? 1,2. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್? ಸರಿನಾ? ಈಗ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ ಹೋಗೋಣ? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? intercept on y-axis, which is the intercept on y-axis? B, is twice the intercept on x-axis. Intercept on x-axis is A. It is twice than that of A. So what is the relation? B equals to 2A. On y-axis is twice the x-axis. Sorry. Now we know the equation x by A plus y by B equals to 1. But I can replace this B with what? 2A. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1,2. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಲ್ satisfy the line. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ if I take this point as x comma y, it should lie on the straight line. It should satisfy. Correct alva? If it has to satisfy, this equation will be true for 1,2. Correct? So ee 1,2 na nanu ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಏನದು? x is 1 and y is what? 2. Okay, so here a 2 and 2 cancels. 1 by a plus 1 by a equals to 1. 1 by a plus 1 by a is nothing but 2 by a. Okay, so if I cross multiply, I'll get the value of a as 2. So once I get the value of a as 2, from this what I can write? X by 2 plus y by 2 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. So this is your sorry, intercept form. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ LCM ಏನಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 2 into 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2x plus y equals to 1, or this is 2x plus y equals to 4, or if you bring 4 on the other hand, it is -4. So what is the equation? 2x plus y minus 4. 2x plus y equals to 4, also correct. Which option is correct? Option A is correct.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋನ್ ಎ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್, it will satisfy the equation of line. So we substituted x and y. Okay. Yes. Yes, we finished. Yes. Okay. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ, always see that this is the standard equation of straight line we use everywhere. Always. Okay, always. ಇದರಲ್ಲಿ m ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಲೋಪ್. c ಅಂದ್ರೆ ಏನು? y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1,2. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1,2. ನನ್ಗೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬರೀ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತು? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್. ಯಾವ ಲೈನ್ ಅದು? ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾವುದು? m1 ಇಂಟು m2 ಇಸ್ -1. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ, ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ y ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, x ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ತರ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ x plus y plus 1 equals to 0. ಈ y ಅನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ. x becomes minus x plus 1 becomes minus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? -1 into x minus 1. So now you can see that it is in the form of mx plus c. So now if you compare m, in the place of m what I have? -1. So what is the slope of this line? The slope of this line is -1. Correct? Now they are perpendicular to each other. So m1 into m2. m2 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? -1. This is also -1. Okay, so if you shift on the other hand, the slope of the first line is 1. So now we can find the equation. Point ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಸ್ಲೋಪ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ? ಈ ಲೈನ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mx ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? m ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ -x ಸಿಕ್ತು. x ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? -1. ಸೊ m is -1. ಸೊ ನಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. y minus y1 ಏನಿದೆ? y1 2 ಇದೆ, m ಇಂಟು m ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? +1. x minus x1, x1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y minus 2 equals to x minus 1. Okay, so they have, if you see the options, ಅವರು y ಅನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ, +1. So what I'll get here? Y minus x minus 2 plus 1 is -1. So what is the equation? Y minus x minus 1. Which option? Option B. Okay, yes, so very easy. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ x/a plus y/b equals to 1, ಅಂದ್ರೆ it is passing through both the axes, x intercept, y intercept, passes through 2 points, then what is the value of a and b? Okay na? So one line ಇದೆ. Okay, okay, minus values idava. I'll just do it randomly.
they have given it is passing through 2 points. 2, -3 and 4, -5. ಹಾಗಾದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Okay, I've told you what is the meaning of equation. Any arbitrary point will satisfy that equation on the, so if these points are on the line, they will satisfy the equation of line. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು x ಅಂತ y ತಗೋಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ x ಮತ್ತೆ y ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So from this equation, first case ಏನಾಗುತ್ತೆ, first if I take this, I'll get here 2 by A and here I'll get -3 by B equals to 1. Okay, or if you solve this, if you take the LCM ಏನಾಯ್ತು, AB ಆಯ್ತು. So this is 2B minus 3A equals to 1 or 2B minus 3A equals to AB ಆಗುತ್ತೆ. So let this be your first equation. ಅದೇ ತರ this point is also on the line, so it will satisfy the line. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು 4 by A ಆಯ್ತು plus -5 by B ಆಯ್ತು equals to 1. So if I take this again, AB ಆಯ್ತು, ಇದು 4B ಆಯ್ತು -5A ಆಯ್ತು. So this is 4B minus 5A equals to AB ಆಯ್ತು. So this is one more equation. Okay, so you use these equations and find out the value of A and B. You can solve this as simultaneous equations. Okay, which we can cancel first. If I 4B minus 5A equals to AB and 2B minus 3A equals to AB. First AB na cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2B ಸಿಕ್ತು, 5 -5 plus 3 -2A ಆಯ್ತು equals to 0 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So 2B equals to 2A, so A equals to B ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. So ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು. Okay, so remaining how will you use the equation? We can, 1 second. Yes, so from any of this equation you can convert. Yes, okay, so from this you can either convert B or A, anything. Okay, so ಈ 2B ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ AB plus 3A ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Okay, so B ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, AB plus 3A divided by 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So here if I substitute B here, so B ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, AB plus 3A divided by 2 minus 5A equals to AB. ಸರಿನಾ? So 2 1s are 2 2s are. If I solve this, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, 2AB, ಇಲ್ಲಿ plus 6A ಸಿಕ್ತು, minus 5A ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ AB ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So if you solve AB, okay, so here 2AB minus AB is AB, 6 minus 5 is 1. Okay, so like this you can solve this. You will get the answer as, yes, so little bit time it is taking. A, so B is A. So here I can take B value is A, right? A equals to B. So ಒಂದು ಈ B ನಾನು A ಅಂತ convert ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ A into A becomes A square. So what is common here? A is common. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು either A is 0 or ಒಂದು either A is -1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 0, you can check which will satisfy. If A is -1, A is equals to B, so B will also be -1. So which option is correct? Option D is correct. Okay, so solving of simultaneous equations ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, whichever you feel comfortable. Okay, next one second. Yes, so one more I will do. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, what is the slope of a line which cuts off intercepts of equal lengths? ಅಂದ್ರೆ intercepts ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ it is intersecting both the axes A and B. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, it cuts off equal length axis. Okay, that means
A is equals to B. Then what will be equation of such line? Can anybody answer? Ega, what is the equation of line? X by A plus Y by B equals to 1. Now, if A is equals to B, so I can write like this. If you take A common, LCM is A only. So X plus Y ಏನಾಯ್ತು? A into 1 A ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನಾವು ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಾನು y ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಈ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, -1. ಸೊ ನಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ mx plus c, ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, -1 ಇದೆ. So what is the slope of the equation, sorry, this line? -1. Okay, very easy. So ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Yes, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if a straight line passes through points -1/2 and 1 and 1/1 and 2, ಅಂದ್ರೆ it is passing through 2 points, then what is its x intercept ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. x intercept ಅಂದ್ರೆ ಏನು, wherever it cuts x axis. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, x intercept ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, x intercept ಅಂದ್ರೆ a, y intercept ಅಂದ್ರೆ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ equation of line if it is passes through 2 points, correct? X minus x1. So what are the 2 points given? -1/2, ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೋಣ. Next 1, 2, ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೋಣ. Okay, so this is y minus y1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x minus x1, minus of minus plus ಆಯ್ತು, ಸರಿ. So this is y minus 1, 1 divided by 1 plus 1/2 is 3/2, x plus 1/2. Okay, so ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you take the reciprocal, ಇದು 2/3 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ if you multiply 3 on the other hand, ಇದು 3y minus 3 ಆಯ್ತು. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 into x 2x ಆಯ್ತು, 2 into 1/2 1 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ now if you keep x term positive, ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, +3 ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, 2x minus 3y, 1 plus 3 is 4 equals to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ y ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ y ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ, ಸರಿನಾ. ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, 1 ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, -4. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ 1? by dividing -4 throughout. Okay, by dividing -4 throughout. So ಇವಾಗ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, 1 second, because we want x intercept, no, so we have to write it in intercept form. So ಅದೇನ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 1s 2 2s. So this is x divided by -2, minus of minus plus ಆಯ್ತು, 3y divided by 4 equals to 1. Okay, so now it is almost in the standard form. ಅದರಲ್ಲಿ y coefficient ಏನಿರ್ಬೇಕು, 1 ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು, x coefficient 1 ಇರಬೇಕು. x coefficient 1 ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. y coefficient ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, 4/3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So now it is in the form of x by a plus y by b. So from this, if you compare, x intercept is -2, y intercept is 4/3.
ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್? -2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೇಗೆ? 1/1. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಇದು 1 ಆಯ್ತು. ಇದು 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರಬೇಕು, ವೈ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರೋ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. That's it. Okay, so this is for today. Next class I will continue few more examples and we will end this chapter. Okay, yes, till then take care everyone, keep practicing, see you all.